રવિવાર રાત્રે 9 વાગે મારો બાબા જોબથી આવ્યો, પછી એને ડાબા હાથમાં થોડું પેઇન થવા લાગ્યું, પણ એની વાઈફે થોડી બામ ઘસી પછી ઊંઘાડી દીધો. પછી રાત્રે 11 વાગે એને ફરી પાછું રિપેઇન ચાલુ થઈ ગયું. પછી અમે ઇમિડિયેટલી વિધિન 3 મિનિટ્સ એને કેડી હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરી દીધા. After 20 minutes of CPR and after giving 9 shocks, patient came back to life and was diagnosed as having a heart attack. In case of Mr. Panchal, I was involved when the patient's heart rhythm was restored. But at the same time, we were not sure about the brain status. Brain is an organ which loses its status permanently if there is a hypoxia, what we call a lack of oxygen, for more than 3 minutes. So we explained the family about the potential outcomes. More likely, such kind of patients are very less likely to survive. Many of them, if they do survive, have a permanent neurological deficit. We were lucky enough in our case that the post-procedure patient did not have much complications. જ્યારે હું ભાનમાં આવ્યો ત્યારે ડૉક્ટર વિવેક સર અને અભિષેક સરે મને એક્સપ્લેન કર્યું કે હું કેવો અનકોન્શિયસ મોડમાં હતો કે ફોર અ લોંગ ટાઈમ. એન્ડ દેન આફ્ટર એમણે કઈ ટ્રીટમેન્ટ કરી, મારે સાથે કેવો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો, એ બધું એમણે મને ફર્ધર શેર કર્યું. અને એમની સાથેનો એક્સપિરિયન્સ જે એક ફ્રેન્ડલી બિહેવિયર્સ કહી શકાય. It's not just the doctor, but highly qualified emergency team which was helpful in reviving the patient. ડૉક્ટર અને એમની ટીમ વર્ક કરી રહી હતી, બટ સાથે સાથે એમની બી ફર્ધર ટીમ કે નર્સિંગ સ્ટાફ, એટેન્ડર અને સપોર્ટિવ સ્ટાફ કે જે એમ મારો 24/7 કેર રાખી રહ્યા હતા. ઇવન માઇનોર વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ હોય કે ઇવન મને કોઈ તકલીફ હોય કે કોઈ પણ જાતની નીડ્સ હોય, સો એ 24/7 નર્સિંગ સ્ટાફ, સપોર્ટિવ સ્ટાફ અને એટેન્ડન્ટ સ્ટાફ મારા સપોર્ટ્સ માટે એ લોકો હાજર રહેતા હતા. Not necessarily everybody is lucky like Mr. Panchal to survive such kind of event. Giving timely resuscitation efforts in such cases is the only way to salvage such patients. As a cardiologist, I cannot offer much things if these patients have already got so very severe damage of the brain because of this cardiac arrest. Nearly 500,000 of people suffer from out-of-hospital cardiac arrest in a year in our country. If proper care is not being taken outside the hospital, then the outcome of the patient, even after bringing to the hospital, will not be good. So for all of us, taking care at the place of the incidents is very important. Approximately 3 in 4 patients who have suffered unwitnessed cardiac arrest, if given bystander CPR, can recover to normal levels. And if bystander CPR is not given to such patients, only 1% of such patients will survive, and the patients can have morbid conditions such as long recovery time and neurological problems. Unfortunately, not many of us know how to give bystander CPR. So it is very imperative that all of us learn how to impart such treatment, life-saving treatment of bystander CPR, so that we can save many lives. It can be anyone, your friends, your colleagues, your juniors, anybody. Additionally, there is one such device called AED. All of us should know how to operate the AED. AED is a device which helps in converting the abnormal rhythm into the normal rhythm and thus treat the patients of unwitnessed cardiac arrest. You must have seen such devices implanted at airports, at the malls, and it will be very helpful if you have such devices at your own buildings, at your office, so that you can treat the patients who are having unwitnessed cardiac arrest. If bystander CPR is given properly, adequately, approximately 75% of the patients who are the victims of out-of-hospital cardiac arrest will return to work normally with normal neurological outcome within 3 or 4 months of such event. ઘરેથી નીકળ્યા પછી મારા મનથી વિચાર આવ્યો કે કેડી હોસ્પિટલમાં મારા બાબાને એડમિટ કરી દેવો છે, અને એટ લાસ્ટ મેં એડમિટ કરી દીધો અને એમાં હું સંપૂર્ણપણે સફળ થયો છું. Lastly, I would like to say thank you to Dr. Vivek sir, to Dr. Abhishek sir and their team and nursing staff and KD hospitals. Thank you so much.